from right now. Okay, দেখি এবার কি আছে এই এনার্জি রিসোর্সেস এর টপিক থেকে। Energy resources and transfers of energy. These are vital in modern life. The photo shows energy produced from a wind farm. We also obtain energy by burning fossil fuels like coal, oil directly from the sun in the form of heat, from hydroelectric power and nuclear power. তোমরা ইয়ে দেখতেছো, কেউ ডার্ক দেখতেছো? Anyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Right, so ডার্কে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে পুরোটার ভিতরে, রাইট? সো এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট and many other resources, right? We need to understand how to transfer energy from one store to another, to use it efficiently and to conserve resources that cannot be replaced. We also need to be aware of the advantages and disadvantages of different energy resources. আমি সব বলতেছি, এই সব কিছু আমার লেকচারে সেপারেটলি ব্লক করে টপিকে দেওয়া আছে, ওই থেকে দেখতেছি। বিকজ আমার আজকে ইন্টারনেট ভালো না, তোমাদেরও অনেকের ইন্টারনেটে ভালো অবস্থা না। আমি যদি প্রত্যেকবার আগে খুলে নতুন জিনিস দেখানো স্টার্ট করি তখন দেখবো যে ল্যাগ করা স্টার্ট করছে। এই জন্য আমি এই বই থেকে দেখাচ্ছি, বিকজ বইয়ের যে রিসোর্সেস গুলো আছে, অ্যাজ ইন পিকচার্স গুলো আছে, সেটা আমি বইয়েরটাই আপাতত ইউজ করে ফেলি, ইন্টারনেটের আর ব্যান্ডউইথ না টানি। আচ্ছা, এই যে কয়েকটা আমি ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করি, সবাই দেখো। ওকে, লেট মি আন্ডারলাইন আ ফিউ ওয়ার্ডস। Hydroelectric power and nuclear power. এই যে এগুলো আমি আন্ডারলাইন করা স্টার্ট করলাম একটা একটা করে। ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই হোয়াট দিস আর? এই জিনিসগুলো কি আমি আন্ডারলাইন করলাম? অফ কোর্স Energy resources. Energy resources. Energy resources. no, these are not energy resources. Ways to make energy. Types of energy. Energy resource আর টাইপস অফ এনার্জি কিন্তু এক্স্যাক্টলি এক জিনিস না। এই ছোট ছোট ডিস্টিংশন গুলো মেক করা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমি যদি বলি এনার্জি ট্রান্সফার, আমাদের কিন্তু একটা টপিক দেখবা। We have another topic, এই যে physics is about energy. Physics is not just about energy. আরেকটা টপিক আমাদের আজকে দেখবো, সেটার নাম হলো এনার্জি ট্রান্সফার। এই যে আমরা এনার্জি ট্রান্সফার আর কনভার্সন, দিস ইজ অলসো a very important factor here. আচ্ছা, সো আমি যদি এই জায়গায় দেখি, these are called windmills or wind turbines. Wind turbine এর মেইন অবজেক্টিভ কি? হোয়াট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ এ উইন্ড টারবাইন? ও একটা ফর্ম অফ এনার্জি নিয়ে আরেকটা ফর্মে কনভার্ট করে। এক্স্যাক্টলি। সো ইফ আই আস্ক ইউ, ওয়েট আ সেকেন্ড, যে কোন ফর্ম থেকে কোন ফর্মে ট্রান্সফার করে? ক্যান ইউ টেল মি? So kinetic energy থেকে electrical energy. Electrical energy. রাইট, ইউ আর রাইট। এখন এই জায়গায় একটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করতে হবে। তুমি বললা কাইনেটিক এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, হুইচ ইজ 100% রাইট, কোনো প্রবলেম নাই, নট আ শ্যাডো অফ আ ডাউট। কিন্তু এক্সামে তুমি যদি লিখে আসো কাইনেটিক এনার্জি টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, তোমাকে 100% পেনালাইজ করা হবে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি ওয়াই উড ইউ বি পেনালাইজড? ঠিকই তো লিখছো, বিকজ তুমি বডি, আমি বলি because you did not mention the body, যে কোন বডির কাইনেটিক এনার্জি থেকে কোন বডির ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। সো এখান থেকে উইন্ড আসতেছে। Guys, can you give me the difference between wind and air? Anyone? So wind, like, What is the flowing in a direction. Wind is moving here. So the flow of air is called wind. Exactly. Moving air কে we call it wind. তাহলে এই যে wind energy যে বলি, that is fine. So when we say wind energy, which is not a very good term to say, আমি আবারও বলতেছি, when you say wind energy, this is the same thing as the equals to the, because wind energy মানে হলো kinetic energy of, guess what, কার? Wind turbine. Wind না, turbine. Of wind. Here. এনার্জি, এক্স্যাক্টলি। মানে হলো আমি উইন্ড এনার্জি থেকে কি পাবো সেটা কিন্তু জিজ্ঞেস করি নাই, আমি জিজ্ঞেস করছি উইন্ড এনার্জি মানে কি। উইন্ড এনার্জি ইজ দ্য সেম অ্যাজ কাইনেটিক এনার্জি অফ এয়ার। So, sir, what's so wrong with using wind energy? বুঝি নাই। So what's so wrong with using the term wind energy instead of kinetic? No one said something is wrong. Did I say it's wrong when you say wind energy? No. I said what is the other name for wind energy? But what do we exactly mean by the term wind energy?
Wind energy basically means kinetic energy of air. Guys, সবার কি এটা clear? Everyone? স্যার কাইনেটিক এনার্জি ডেফিনেশনটা যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, কাইনেটিক এনার্জি ডেফিনিশন। আচ্ছা, এনার্জিতে তো এখনো যাই নাই। কাইনেটিক এনার্জি মানে হলো whenever a body is in motion, it has a form of energy. Any moving body has a form of energy, and that energy is called kinetic energy. থ্যাংক ইউ স্যার। I repeat, any moving body. Any moving body. লেখা লাগবে না, লেখা লাগবে না, লেখা লাগবে না, সব আছে, কিছু লেখা লাগবে না এখন। You don't have to write anything. আচ্ছা, বইতেই তো আছে। হ্যাঁ, বইতে আছে, একটা কিছু লেখা লাগবে না। ওকে, এখন দেখি। ও, এটা তো শেষই করলাম না। কাইনেটিক এনার্জি মানে হলো এনিথিং দ্যাট ইজ ইন মোশন হ্যাজ কাইনেটিক এনার্জি, or anything that is at a height has gravitational potential energy. এটার নাম কি শুনছো? Gravitational potential energy. Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। Right. So এই জায়গায় যদি আমি একটা একটা করে ব্রেকডাউন করি যে আমার এন্ড রেজাল্ট কি, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, দ্যাটস ফাইন। সো এই জায়গায় where does all of this start from? সবসময় রুটটা আইডেন্টিফাই করবা। কাইনেটিক এনার্জি ইন এয়ার। এয়ার যে এই ব্লেডস গুলাকে, টারবাইন, দিস আর কল্ড টারবাইনস, টারবাইনের ব্লেড গুলাকে ধাক্কা দিল। ধাক্কা দেওয়াতে ব্লেডস গুলা কি এনার্জি গেইন করলো? ব্লেডস গুলা তো না, এক্স্যাক্টলি, ব্লেডস গুলো মুভ করলো। তার মানে কাইনেটিক এয়ার টু কাইনেটিক এনার্জি ইন টারবাইন ব্লেডস। ব্লেডস মুভ করলো। এই ব্লেডস মুভ করাতে আমরা অলরেডি কিন্তু আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন টপিকের ভিতর দেখে ফেলছি। এই ব্লেডস গুলা কানেক্টেড টু আ কয়েল। কয়েলটা হলো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে। whenever a coil rotates inside a magnetic field, do we all remember electromagnetic induction? Yes, sir. ইয়েস sir. স্যার। Electromagnetic induction Yes, sir. থেকে এক্স্যাক্টলি কি এনার্জি পাবো আমি? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কোন জায়গায় ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হয়? ইন। সব সময় দেখবা এই যে ইন, কাইনেটিক এনার্জি অফ, আইদার অফ অর ইন, এই ওয়ার্ডস গুলো তোমার ইউজ করতেই হবে। দিস আর নট অপশনাল যে আমার ইচ্ছে হলে আমি লিখলাম, ইচ্ছে হলে লিখলাম না। নো, ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস টার্মস। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন জেনারেটর। And the generator is probably somewhere over here. এই যে ভিতরে, this is the generator. Here is the generator. These are the turbine blades. যখন ও রোটেট করে তখন এই যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয়। So this is actually a 3-mark question. তাহলে এখান থেকে এক্স্যাক্টলি আমরা কি দেখলাম গাইস? এখান থেকে all we are trying to say is এনার্জি ট্রান্সফার যে হয় একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে, আমাদের টেকনিক্যাল টার্মস গুলো কি ইউজ করতে হয়। আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই গাইস। সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত মাত্র যা দেখলাম? Yes, sir. ইয়েস স্যার। চল যাই। স্যার এগুলা কি সব লেকচার শিটে দেওয়া আছে? সব লেকচার শিটে দেওয়া আছে। এভরিথিং ইজ গিভেন ইন দ্য লেকচার। থ্যাংক ইউ। about it. Okay, সবকিছু লেকচার শিটে আরো 10 টাইমস মোর ডিটেইলস সহ দেওয়া আছে। আমরা একটু বইটা থেকে দেখতেছি এই জিনিসটা। ওকে, our muscles transfer chemical movement energy. এই যে movement energy, whenever something moves, একদম rest assured it has কি এনার্জি? কাইনেটিক এনার্জি। যে কোনো কিছু মুভ করা মানেই হলো ওর কাইনেটিক এনার্জি আছে। It's clear? Okay. Some of this movement energy is transferred as we speak to sound energy. Of course, sound energy produce করতেছে। অনেক সময় দেখবা যে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেলে কথা বলার এনার্জি থাকে না, রাইট? অনেক টায়ার্ড বা when you're really hungry তখন তোমার কথা বলার এনার্জিও থাকে না। এই যে আমি বলতেছি কথা বলার এনার্জি, even when you speak you need to transfer energy. Guys, বুঝতে পারতেছো আমার কথা? Everyone? Yes, So, sir. sir, my mom uses so much energy to scold me. Wow. বুঝে নেই আরেকবার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলো। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? লাইক আমার বলো। মাইক কি ঠিক মতন কাজ করছে? হ্যাঁ। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? Next দেখো। We need heat from our homes, schools and workplaces. We জি also স্যার, so that means Akif,
it's better if you write down your question. ঠিক আছে, তুমি তোমার কোশ্চেনটা এসে লিখে দাও, আমার মনে হয় সেটা বেটার হবে। ঠিক আছে, তুমি তোমার কোশ্চেনটা এসে লিখে দাও, চ্যাট বক্সে লিখে দাও, তাহলে আমি পরে ফিগার আউট করতে পারবো। ওকে, তারপর দেখি most of the energy needed for these purposes is transferred from electrical energy. আমাদের মডার্ন লাইফস্টাইলের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এনার্জি হলো এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দিস ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ইনফ্যাক্ট আজকে হলো 7 তারিখ। আচ্ছা, so July 10th is the birthday of one of my heroes. Have you heard of Nikola Tesla? নাম শুনছো কেউ? Okay, so he is considered to be the greatest engineers of all time. So Sir, he invented the AC generator. বুঝি নাই কি? Sir, he invented the AC generator, alternate current. Right, হ্যাঁ, অনেক অনেক ডিসকাভারি ছিল। ওকে, তারপর দেখি some of his movement energy, as I বললাম, most of the energy needed for these purposes is transferred from electrical energy. We see later in chapter 17 that electrical energy can be transferred from other sources of energy like chemical or nuclear energy. আচ্ছা, এই যে স্টোরস বলছে, এই কনটেক্সটে স্টোর মানে কি দোকান? গাইস, আদার সোর্স অফ এনার্জি যে বললো, এই স্টোর মানে কি দোকান? নো। Can you give me Other forms of energy. absolutely right. So এই কনটেক্সটে স্টোরস মানে হলো আদার ফর্মস। আমি লিখে দিচ্ছি, এই কনটেক্সটে স্টোর মানে হলো আদার ফর্মস। ওকে, লাইক Sir, we could say reserves as well. বুঝি না। Sir, we could say reserves as well. না, Reserves of energy. নো, কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আছে যেগুলো আমরা ইয়ে করতে পারবো না, ইন্টারচেঞ্জেবল না। আচ্ছা, তারপর দেখি some electrical energy is produced from gravitational potential energy in water kept in reservoirs of mountains areas. এগুলো আমাদের সব এক্সপার্ট আছে, আমাদের এখানে এই ছবিটা থেকে এই বুলেট পয়েন্টস গুলো দেখতেছি যে কোন কোন জায়গায়। বলো বলো স্যার, আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে। কথা কেটে কেটে আসতেছে। একটা কাজ করো না প্লিজ, তোমরা ক্যামেরাগুলো অফ করে দাও তোমাদের, প্লিজ সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। আজকে লাইন অনেক সবার লাইন, আমার একার না। প্লিজ সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। ঠিক আছে, এখন দেখো তো, ইজ ইট বেটার নাও? Yes, sir. Yes, sir. Slightly better. Yeah. ওকে, তারপর দেখি some electrical energy is produced from gravitational potential energy. এটা যখন আমরা যে হুভার ড্যাম নিয়েও ডিসকাস করব তখন you'll get to see this. আচ্ছা, energy from the heat underground is called geothermal energy. আইসল্যান্ডের এক্সাম্পল দেখবো আমরা খুব রিসেন্টলি। আইসল্যান্ডে যে এরকম তোমার থার্মাল স্প্রিংস আছে, এগুলা কিভাবে কাজ করে? Energy from heat underground বললাম। Energy can also be stored in springs as elastic potential energy. আমার ক্যামেরা তো অন আছে, প্লিজ খেয়াল করে দেখো। আমি একটা জিনিস করি, আমি জানি না তোমরা কখন এটা করছো নাকি। ওয়েল, আই হ্যাভ ডান ইট অনেকবার। হ্যাঁ, রিনিউয়েবল নন রিনিউয়েবল নিয়ে আমরা এখনো ডিসকাস করি নাই। দ্যার ইজ আ হোল ডিফারেন্ট টপিক, উইল কাম টু দ্যাট, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট রাইট নাও। Okay, let me show you something real quick. আমি এই পেপারের একটা পার্ট এভাবে কেটে নিলাম। And I hope you all can see me. Guys, সবাইকে আমার কথা শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Yes, sir. So এই যে এরকম একটা piece of paper আমি নিলাম, right? I take a piece of paper like this. And then I take this rubber band, and we all know rubber band ra কোন টাইপের ম্যাটেরিয়াল? ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল। আর যত ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল হয়, Elastic material. ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে, এটাই বলতেছি, ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে কি এনার্জি স্টোরড হয়? ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোরড হয়। Elastic potential energy. এক্স্যাক্টলি। So what I do is, খেয়াল করে দেখো, আমি এটাকে স্ট্রেচ করলাম, পেপারটা ভিতরে দিলাম, এটা জিজ্ঞেস করতেছে, I don't know if you ever done this. আমি যদি পেপারটাকে টান দিয়ে এভাবে ছেড়ে দেই, পেপার কি এখানেই থাকবে? Of course not. So পেপারটাকে the moment I release this, notice করে দেখো, the paper flies away.
ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে পেপারটা ফ্লাইজ অ্যাওয়ে। সো আমি যদি এই জায়গায় তোমাকে পুরা এনার্জি ট্রান্সফারস এন্ড কনভার্জনটা ডেসক্রাইব করতে বলি, can you transfer the whole energy transfer process in the demonstration I had just shown? পারবা? জাহিন বলছে এই জিনিস দিয়ে ক্লাসমেটদের অনেক অত্যাচার করতাম, আমিও করতাম। তোমরা ইউ আর নট অ্যালোন, আমিও করতাম। আর ইয়ে নিলে রিস্কি, বুঝছো? তার কারণ যখন কাগজ দিয়ে মারবা, আমি বলতেছি কাগজ দিয়ে মারাটা রিস্কি, বিকজ কাগজ দিয়ে মারার সাথে সাথেই তোমার রাবার ব্যান্ড তো হাতে থেকে যাচ্ছে। ইটস নট রিয়েলি ইজি যে কাগজ মারার সাথে সাথে রাবার ব্যান্ড লুকায় ফেলা। আমি কি করতাম, একদম ডাইরেক্টলি রাবার ব্যান্ডই মারতাম এইভাবে। আর এটাতে আরো ব্যথা বেশি। More painful. Yes sir. More painful. That seems Just more throw a painful. ball of paper at someone. আচ্ছা, তারপর আসি। Just use a spit one. An easier solution. আচ্ছা, তারপর দেখি energy from heat underground দেখলাম, energy can also be stored in springs as spring খালি লাগবে না, any elastic material doesn't have to be springs. guys notice করে দেখো এখানে বলছে energy can also be stored in springs as elastic potential energy doesn't have to be springs, can be any elastic material like rubber bands. This type of stored energy is used in things like clocks and toys. যখন সময় আসবে তখন দেখবো। The main resource of energy for the earth is our sun. আচ্ছা, এই জিনিসগুলা এই জন্যই বইটা পড়তেছি, এই ছোট ছোট জিনিস, মাইনিউট ডিটেইলস, এটা শেষ করে ফেলি। ছোট জিনিসগুলা শেষ করে তখন একদম কাজের জায়গায় আমরা ফোকাস করতে পারবো। বই থেকে আমরা দেখবো সব উপর দিয়ে শ্যালো শ্যালো জিনিসগুলা, তারপর একদম ডিটেইলস আর ডেপথ দেখবো আমরা আমাদের লেকচার থেকে। মেইন সোর্স অফ এনার্জি কার জন্য দেখো, ফর দ্য আর্থ ইজ আওয়ার সান। আমি জানি না তোমাদেরকে কখনো এই বইটা পড়াইছে নাকি। A.F. অ্যাবট রাইটারের নাম, একটা বই লিখছিল, বিশাল বড় একটা প্যারাগ্রাফ ছিল ফর এভরিথিং, যে এক্সপ্লেইন হাউ, এটা ফিজিক্স কম ফিলোসফি বেশি, বাট তোমাদের নতুন স্পেসিফিকেশনে কিন্তু এই কনসেপ্টটা ইনক্লুড করা হয়েছে। যদি তোমাকে 3 বা 4 মার্কের একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, এভরিওয়ান সবাই শুনতেছো আমার কথা কেফলি? যদি তোমাকে 3 বা 4 মার্কের একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে এক্সপ্লেইন হাউ দ্য সান ইজ দ্য সোর্স অফ অল এনার্জিজ ফর আর্থ, তুমি বলবা অল এনার্জি, রিয়েলি সব এনার্জির সোর্স আর্থ, এটা হয় কেমনে? Guys, can anyone answer me? How is the sun the source of all energies? I repeat, all energies on earth. Transfer করে বুঝি নাই। transfer করে হ্যাঁ, ট্রান্সফারটা স্টার্ট করবা কোথা থেকে আমি এক্সপ্লেইন heat করি। energy, solar energy. এত দূর যাওয়া লাগবে না, Let's say this is the earth. Let's say this is the earth. দেখতে থাকো, আমি একটা অ্যাপ্রোচ দেখাচ্ছি। আচ্ছা, so let's say এই জায়গায় একটা ট্রি আছে, let's say one tree. এই ট্রিটার উপর যদি তোমার সানলাইট না আসে, এই ট্রিটা কি ফটোসিনথেসিস করে, ক্যান ইট গ্রো? No sir. No sir. Okay. So এই ট্রিটা গ্রো করলো, this tree grows, দেখো branches out. Okay, here you have the whole tree. Okay, so when the tree dries, so tree ta grow korar jonno, for the tree to grow it needed sunlight. Ekta khali source boltechi, it needed sunlight. Okay, grow korlo, the tree dies. When the tree dies, what happens then? Okay, erokom theke jay after millions and millions of years ও কিন্তু আর্থের সারফেসে অ্যাবজর্বড হয়ে যায়, and after years and years of being pressurized it turns into, বলতে পারবা ওয়াটটা কি? Fossil. Coal. Basically oil হতে পারে or any other fossil fuel. Absolutely right, fossil fuel. Fossil fuel after the tree dies. আর এই fossil fuel থেকে আমরা বার্ন করে what do we get? এই fossil fuel বার্ন করে তো আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, প্রডিউস করি।
তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে তুমি তোমার বাসার ফ্যান লাইট, তুমি যে ইন্টারনেট ইউজ করে জুম দিয়ে আমার ক্লাস করতেছো, ইন্টারনেটের রাউটারটা যদি প্লাগ আউট করে ফেলো তাহলে কি আর চলবে? নো, এটাও ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইউজ করতেছে। তোমার ফ্যান, এসি, লাইট সবকিছু ইউজ করতেছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এন্ড গেস হাউ দিস ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিজ আর মেড? These electrical energies are made from these fossil fuel. Our fossil fuel আসছে from dead trees. And how did the trees get their life or initiate their life from the sunlight? This is one of the interpretations of all energies come from the sun. Sir, I have a question. বলো না। Sir, does nuclear energy also come from the sun? No, nuclear energy does not come from the sun. Nuclear energy এটা একটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট, ঠিক আছে? বাট নিউক্লিয়ার এনার্জি কতটুকু আমরা আর ইউজ করি বলো? ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা এখনো ফসিল ফুয়েল ইউজ করতেছি। নিউক্লিয়ার এনার্জি একদম খুব টাইনি একটা পার্সেন্টেজ ইউজ করা হয়। নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে আমি একটু বলি। নিউক্লিয়ার এনার্জি আমি একটু বলতেছি। নিউক্লিয়ার এনার্জি ডেফিনেটলি আমরা ইউজ করব যখন আমরা ওই টপিকটা পড়বো, রেডিও অ্যাক্টিভিটি। রেডিও অ্যাক্টিভিটি আমাদের একদম লাস্টের দিকের টপিক, ঠিক আছে? রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে গেলে তখন আই হোপ তোমার এই কনফিউশন গুলো আরো ক্লিয়ারলি আমি অ্যান্সার করতে পারবো। গাইজ, এটা নিয়ে কি কার কোনো কনফিউশন আছে? মাত্র যা বললাম, এভরিওয়ান? No, sir. এবার আমরা এনার্জি ট্রান্সফারের উপর একটু ফোকাস করি, নোটিস করি। For energy to be useful, guys, please don't talk. For energy to be useful, to be able to transfer it from one store to another storage area, you can use the term one form, whichever form we require. Unfortunately, when we try to do, there is usually some energy transfer to unwanted forms. Acha. Guys, unwanted form এর একটা এক্সাম্পল বলতে পারবা? Sir, heat energy in Don't say heat TV. energy. আমি একটু বলি, একটু let me stop. সাউন্ড এনার্জি আচ্ছা, একটু বলি আমি বলি। একজন বললা হিট, একজন বললা সাউন্ড, বাট আই হ্যাভ টু স্টপ ইউ রাইট দেয়ার গাইজ। when it comes to a speaker, শুনো, when it comes to a স্পিকার দিয়ে তুমি চাওই হলো ও ইলেকট্রিক্যাল ইউজ করে ও তোমাকে আউটপুট দিবে সাউন্ড এনার্জি। সো when it comes to a speaker, সো স্পিকারের জন্য কি আমার সাউন্ড এনার্জি আনওয়ান্টেড ফর্ম? তুমি আমাকে অ্যান্সার দাও। No, sir, it's a wanted form, sorry. এক্স্যাক্টলি। আরেকটা বলতেছি, লেটস সে বাংলাদেশে এরকমও কোনো ঠান্ডা পড়ে না যেখানে আমাদের হিটার ইউজ করতে হয়, কিন্তু রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মিডল ইস্ট অর হট কান্ট্রিজ, নো, লেটস সে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেখানে অনেক ঠান্ডা, স্পেশালি কানাডা অর আইসল্যান্ড যেখানে অনেক ঠান্ডা হয়, পিপল নিড টু ইউজ হিটার্স। সো মানুষ যখন হিটার ইউজ করে এইখানে এনার্জি ট্রান্সফারটা কি দেখো তো, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি টু হিট এনার্জি। সো ওই জায়গায় when it comes to a heater, সেখানে কি হিট এনার্জি আমার ওয়েস্টেড বা আনওয়ান্টেড এনার্জি? অফকোর্স নট। তো এইভাবে ভালোভাবে বলে দেওয়া উচিত না, রাইট? সো আমার বলতে হবে হ্যাঁ অফকোর্স তুমি যে বলছো, you did say this for a reason. Sound and heat je bolso, absolutely right, because most of the time energy amar waste hoy in the form of heat and sound, but sob jagay sound ar heat kintu amar unwanted form na, right? আমি যদি এক্সাম্পল বলি, লেটস সে আমি একটা বলকে ড্রপ করলাম, নোটিস করে দেখো, আমি একটা বলকে ড্রপ করলাম ফ্রম আ হাইট। I drop a ball from a height. বলটা যখন এই জায়গায় আছে, anyway, so I drop the ball from a height. বলটা যখন এই জায়গায় আছে, ওর কি এনার্জি আছে? গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি, রাইট? বিকজ ও একটা হাইটে আছে, কোনো কিছু হাইটে থাকলেই ওর গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকে। বলটা গ্রাউন্ড হিট করলো, বাড়ি খেয়ে আবার যখন বাউন্স ব্যাক করবে, just when it starts to bounce, মাত্র উঠলো, এখন আর গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে নাই, তখন ও উঠা স্টার্ট করলো, মুভিং, রাইট? ওর কি এনার্জি আছে? কাইনেটিক এনার্জি। আচ্ছা, সো টেকনিক্যালি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি, হিট করার ঠিক আগের মুহূর্তে যতটুকু পটেনশিয়াল এনার্জি ছিল
হিট করে মাত্র উঠা স্টার্ট করলো, ঠিক ততটুকু অ্যামাউন্ট অফ কিন্তু ওর কাইনেটিক এনার্জি থাকার দরকার ছিল, বাট কখনো থাকবে না। সো এই জায়গায় ইউ ক্যান সে যে where did, how did this ball lose its energy, lose some of its energy, কোন ফর্মে লুজ করছে, তখন তুমি The বল fall and sound. yes exactly, যখন গ্রাউন্ডে বাড়ি খেলো, when it hits the ground, তখন দেখবা একটা টাস করে আওয়াজ শোনা যায়। সো কিছুটা সাউন্ড এনার্জি, আর তুমি যদি অনেক ইকুইপমেন্ট দিয়ে ওর টেম্পারেচার মেজার করো, ইউ সি যে ওর বাড়ি ঘর টেম্পারেচার হালকা হয়ে গেছে, তার মানে কিছুটা হিট এনার্জি অ্যাজ ওয়েল, বাট ডোন্ট সে যে সব জায়গায় হিট এন্ড সাউন্ড। ওকে, আচ্ছা, হিয়ার আর সাম স্যার এক্সাম্পল। আমি বলেছিলাম হিট এনার্জি ইন টেলিভিশন। হিট এনার্জি ইন টেলিভিশন, ইয়েস স্যার। yes Yeah, absolutely, that's true. then you're right, absolutely right. So এই যে হিট এনার্জি বললে, then you do have to mention কোন জায়গায়, right? সেম থিং গোস ফর টেলিভিশন পর্যন্ত যাওয়া লাগে। হাউ অ্যাবাউট ইওর ফোন, যখন তুমি ফোনটাকে চার্জ করো, চার্জে দিয়ে রাখলে, চার্জ আপ হয়ে গেলে ও ফোন গরম হওয়া স্টার্ট করে না? Yes, sir. স্যার Exactly. So you want electrical energy to get transferred to chemical energy in the phone, not heat energy. So এই জায়গায় heat energy is definitely a wasted form of energy. আচ্ছা, here are some examples of wasted energy. Guys, notice করি, এখন আমরা কিছু wasted Sir. energy ডিসকাস করব। তাড়াতাড়ি বলো। So is it always like heat energy and sound energy, like most of the times as waste energy? হ্যাঁ, most of the time it is heat and sound. তারপর দেখি, here are some examples of wasted energy. An electric heater may be used to heat water in a house. The hot water will be stored in a tank. Basically, we are talking about a geyser, right? So আমি যদি একটা গিজারের কথা বলি, hey guys, do you know the spelling of geyser? G-E-Y-S-E-R. Right, absolutely right. Maximum মানুষ কিন্তু গিজারের স্পেলিং ভুল লিখে। Anyway, the hot water will be Like they write G-E-E-Z-E-R, which basically হ্যাঁ, তারপর দেখি, the hot water will be stored in a tank for use when required. Although the tank may be well insulated, some energy will always be transferred from the water, and some will be used to heat up the copper that the tank is made from. Both processes mean that some energy that is transferred from electricity to heat is wasted because it is not doing what we want it to do. It is not making the water hot. দেখো তো, আমার একই জায়গায় একই সিনারিওতে, দিস ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল, আমি কেন আজকে দেখাচ্ছি প্লিজ খেয়াল করে দেখো। আমার কাছে তো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে when it comes to a geyser, right? প্লিজ ফোকাস করো, when it comes to a geyser, গিজারের মেইন অবজেক্টিভ হলো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে কোন এনার্জিতে ট্রান্সফার করা? গাইস, Heat গিজার, energy. আচ্ছা দেখো, হিট এনার্জি। বললা, আমি সব সময় বলি গাইস, প্লিজ, Heat energy. হ্যাঁ ঠিক আছে হিট এনার্জি, কিন্তু প্লিজ একটু মেনশন করে দিও কোন বডিতে হিট এনার্জি। ডু ইউ রিয়েলাইজ দ্যার ইজ অলসো Sir, ভেরি, to the metal body. হ্যাঁ কোন বডি? Metal body তে যেটার মধ্যে পানি আছে। অ্যাবসলিউটলি নট, মোটো মেটাল বডি না স্যার, মেইন অবজেক্টিভ হইলো আমার Heat the water actually. To transfer heat energy in what? তোমার বলা উচিত ছিল কি জানো, হিট এনার্জি ইন ওয়াটার, ওয়াটারের হিট এনার্জি বলার দরকার ছিল। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়াজ ওয়েটিং টু হিয়ার ফ্রম ইউ অল। গাইস, বুঝতে পারছো কি বলছি? Yes, sir. Yes sir. Sir, why do we say geyser? Because it should be called geyser most of the times. No, you don't have to call it, you cannot call it geyser, right? Spelling is geyser. আচ্ছা, নেক্সট দেখি, when we fill a car with petrol, the main purpose is to transfer chemical energy stored in the fuel to movement energy. Guys, এই যে movement energy, এক্সামে লিখে আইছো movement energy, জীবনও মার্ক পাবা না। Kinetic energy. Exactly. Kinetic energy. Energy, right, exactly, with a small amount doing other things like providing electrical energy for lights or radio, whatever. But the process of transferring the energy is not perfectly efficient, as not all of the energy is used to do what we want.
A formal definition of efficiency is given on page 137. যখন লাগবে তখন দেখবো. A considerable amount of energy is supplied by the fuel is transferred to heat, most of which is transferred to the surrounding. Some of the energy is transferred to sound, which can be unpleasant for people both inside and outside the car. Bot করে আওয়াজ করে. I don't think it's unpleasant for everybody. Some people really like the sound. Right? যখন ইঞ্জিন রেভ করে তখন এই সাউন্ডটা অনেকে অনেক এনজয় করে. Especially bikerরা. And there is this very famous brand of bike called Harley Davidson. তোমরা কি নাম শুনছো? Yes, sir. Yes, sir. যদি সাউন্ড শুনো মানে it wakes up the entire neighborhood. It's really, really, really loud. You can search up, please. You can search up something. You don't need to search it up right now. তোমরা ক্লাস শেষ হলে you can check this out yourself. Harley Davidson sound. আচ্ছা. A considerable amount of energy supplied by fuel is transferred to heat, most of which is transferred to the surroundings. Some of the energy is transferred to sound, which can be unpleasant for both people inside and outside of the car. A lot of energy is transferred to overcome the various friction forces that oppose movement of parts within the car and parts movement along the road. এগুলা নিয়েও guys question লাগবে, আমি একটু example দেই. So, sir, you mean the unwanted energy depends from person to person, like it depends on the perspective. Not really. না. এখানে তোমার Like one person might find the sound of Harley Davidson very unpleasant, whereas it is soothing to another person. So, একজন যদি এটাকে unwanted energy হিসেবে দেখে, আরেকজন এটাকে wanted হিসেবে দেখবে. আচ্ছা, এটাকে আমি একটু এক্সপ্লেইন করি. So, well, yes, ওই সেন্সে মানে দেখো অনেক বেশি নিশে হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা. Let's say when it comes to like এরকম specialized devices or utilities like Harley Davidson, the makers of Harley Davidson wanted to make the sound. It's not like they wanted to make it smooth or something. No, they deliberately wanted to create this sound. এটা ওদের distinct feature. So especially when it comes to Harley, তখন কিন্তু এটা unwanted হিসেবে তুমি কনসিডার করতে পারবে না, wasted হিসেবে কনসিডার করতে পারবে না. ইনফ্যাক্ট যদি এটা সাউন্ড না করে পুরাটাই তোমার কাইনেটিক এনার্জিতে দিত, তখন তুমি বলতে পারতো যে না, I didn't sign up for this. I want my Harley to make the noise. বুঝতে পারছো? Yes, sir, but still there are some objects like which for some people is wanted, like some energies which for some people is wanted. ওই পারসেপটিভ মানে পারসেপশন নিয়ে আমাদের এক্সামে কখনোই কোশ্চেন আসবে না, এত শিওর থেকো. ঠিক আছে? যেই ডিভাইসেস গুলো নিয়ে কোশ্চেন আসবে সেই জায়গায় we have to be very strict. এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলি তোমাকে, let's say when it comes to a fan, right? আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান, তোমার মাথার উপরে হয়তো বা ফ্যান আছে এখনই. সো ফ্যানের মেইন অবজেক্টিভ কি? কোন টাইপের এনার্জি প্রডিউস করা ফ্যানের কাজ? তুমি আমাকে বলো. Kinetic energy in air. That's it. A fan is supposed to make just kinetic energy. And let's say there are a few people যারা ফ্যান যখন গরম হয়ে যায় ফ্যানের ওই মাঝখানের জায়গাটায় হাত দিতে ওরা এনজয় করে. বাট তুমি তাদের জন্য কি বলতে পারো? না, তাদের জন্য হিট এনার্জি ইজ নট ওয়েস্টেড এনার্জি. ফ্যান তো গরমও হয়ে যায়, রাইট? So can you say for them heat energy is not wasted energy? No, even for them you cannot say that, because the makers of the fan want to ensure যে যত কম সম্ভব যেন আমার হিট এনার্জিতে ট্রান্সফার হয়, ম্যাক্সিমামটাই যেন আমার কাইনেটিক এনার্জিতে ট্রান্সফার হয়. গাইস, এবার কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. আর তাহলে ওয়েস্টেড এনার্জিটা মূলত অবজেক্টিভ অফ দি অবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে কি কাজ করতেছে. Yes, absolutely right. So wasted energy টা depends on the purpose of the object or the device বলতে পারো. ঠিক আছে? স্যার মোস্ট অফ দ্য টাইম যখন এনার্জি একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে চেঞ্জ হয়, তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম কি তখন একটা ওয়েস্টেড এনার্জি হবেই? হ্যাঁ, because আমি অ্যানসারটা দিচ্ছি, because no system is 100% efficient in the world. কোন সিস্টেম নাই দুনিয়ায় যেটা একদম 100% efficient. কিছুটা ইনএফিশিয়েন্সি থাকবে, এটাকে তুমি জীবনে কখনো ইয়ে করতে পারবে না, এলিমিনেট করতে পারবে না. Nothing in the world is 100% efficient. বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার. অলরাইট, নেক্সটে চলে যাই আমরা. গাইস, চ্যাট করা বন্ধ করো, ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করো.
Friction causes energy transfers occur too, usually producing গাড়ির কথা যখন বলতেছি guys, গাড়ির কথা যখন বলতেছি মোবিলের কাজ কি? What is mobile? গাড়িকে Sir, Mobile is a company. Exactly. এটাকে বলে কি engine oil, right? Mobile is the name of the brand and it's actually called engine oil. So what is the purpose of an engine oil? Engine oil এর কাজ কি? Can anyone tell me? friction reduce করা ইঞ্জিনে Friction reduce করা. We need to reduce the friction. And a friction reduce করার valve গুলার ভিতরে piston গুলার মাঝখানে friction reduce করার জন্যই we use lubricants. So এই যে যত engine oil বলো, যেটা one of the most famous brands is Mobil, not anymore. These are all engine oil. These are all lubricants যেটা friction minimize করবে। এই যে দেখো, unwanted energy transfers reduce efficiency. You want most of the energy to get transferred to the form that you want. যখনই ম্যাক্সিমাম না, যখনই তুমি যে ফর্মে চাচ্ছ সেই ফর্মে না যে অন্য কোনো ফর্মে যেতে থাকবে, সেটাকে আমরা বলবো the machine or the device is becoming inefficient. This problem is the same whether the system is small one like a car or a large system like the nationwide electricity generation and distribution industry. We need to be aware where our energy is transferring to if we are to find ways of using it well. Next, Ajay. It is not available for us to use anymore. This is just like a badly insulated house. If the heat escapes, it is transferred away from the system we call our home and is no longer available to keep us warm. It is relatable na khub ekta amader jonno. I know this is not very relatable to us because we এই সাইড গুলাতে tropical countries গুলাতে we always want to keep our home cold. আর অন্যান্য কান্ট্রি গুলাতে cold countries গুলাতে they always want to keep their houses warm. Guys বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. আচ্ছা They use some sort of special bricks and all. আচ্ছা এখন দেখি, even though the amount of energy in the universe is constant, এই যে এবার কিন্তু নতুন জিনিস স্টার্ট হবে, it is becoming more spread out and so less available for use. Some scientists think that all the energy in the universe will eventually be transferred to heat and that everywhere in the universe will end up at the same very low temperature. This possible end of the world is sometimes referred to as the dramatic name of death heat or apocalypse. If the universe does that's a very nice way to name our end. right, it is not expected to do so for some time yet, so carry on working for those exams. Acha. Next part is Jay. Sankey menke ashi. Acha, so do we have a basic idea about Sankey? Yes, sir. Yes, sir. আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, স্যাঙ্কির মেইন অবজেক্টিভ হলো এনার্জি ট্রান্সফারস আর কনভার্জনটা ইন্ট্রোডিউস করা with the help of a diagram. আচ্ছা, we use different ways to show how energy is transferred. Energy transfer diagrams show energy input, the energy transfer process, and the energy output. The system may be very simple one with just one main energy transfer process taking place. An example of a simple system with its energy transfer diagram is shown in the figure 1.43. No, I don't like this figure. আমি এটা না, আমি আমার এক্সাম্পল থেকে দেখব, ঠিক আছে? এই জায়গায় কি এনার্জি ইনপুট? মেকানিক্যাল। প্রসেসটা কি? স্ট্রেচিং বো এন্ড রিলিজিং অ্যারো। আর এনার্জি আউটপুটটা কি? এই যে বো এন্ড অ্যারোর এক্সাম্পলে এই অ্যারোটা মুভিং ফরওয়ার্ড, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মুভিং অ্যারো। ওকে, Sankey diagram কি করে? are simpler and clearer ways of showing what happens to an energy input into a system. তুমি একটা সিস্টেমে এনার্জি দিলা, সেই টোটাল এনার্জি কিভাবে ভ্যারি করতে পারে, কোন প্রসেসে যাচ্ছে, কতটুকু ইউজড আপ হচ্ছে, কতটুকু এফিশিয়েন্ট হচ্ছে, সেটা ফিগার আউট করার জন্য we can use a Sankey diagram. The energy flow is shown by arrows whose width is proportional to the amount of energy involved. Wide arrows shows large energy flows, narrow arrows show small energy flows. Acha, never mind. This is what a Sankey diagram looks like. Let me show you my version of our Sankey diagram, যেটা আমার মনে হয় তোমার জন্য আরো বেশি relatable হবে. Guys, please listen carefully. Let's say আজকে আমি একটা এক্সাম্পল দিব।
I take a light bulb. Hold on, guys. Let's say this is a light bulb and you connect this light bulb to a power supply. তুমি এই লাইট বাল্বটাকে একটা পাওয়ার সাপ্লাইতে কানেক্ট করলা, ধরো ডিসি, কিছু যায় আসে না, ডিসি না এসি, এটাতে কিছু যায় আসে না। গাইস দেখতেছো? আচ্ছা, সো আমি এই জায়গায় আমি বললাম ইনপুট আর আউটপুট যদি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, হোয়াট ইজ মাই ইনপুট? লাইট বাল্ব ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইনপুট হলো আমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এবার আমি আউটপুটে আসি। আউটপুট লাইট এনার্জি ইনকমপ্লিট। Light energy from the bulb. Heat and light. লাইট অ্যান্ড হিট বলতে হবে। ইনপুট আমার ইলেকট্রিক্যাল, আউটপুট গাইস আমার বোর্ড মানে স্ক্রিন দেখতে পারতেছো এভরিওয়ান? Yes. Yes sir. আমার Yes, বোর্ড sir. লাইট অ্যান্ড হিট। গাইস এটা রেকর্ডেড থাকতেছে, ইউ ক্যান কাম ব্যাক এন্ড ভিজিট দিস এন্ড রিএনাক্ট দ্য হোল থিং এভরি টাইম ইউ ওয়ান্ট, কোনো প্রবলেম নাই। এখন আমার কথা শুনো, এই যে আউটপুট এনার্জি ক্যান বি অফ টু টাইপস লিখতেছি। আউটপুট এনার্জি ক্যান বি অফ টু টাইপস, একটা হলো ইউজফুল আর একটা কি হবে গেস করো, ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল। Wasted or unwanted. Useless. ওয়েস্টেড, stick to wasted, ভেজাল না করে let's just stick to wasted. আউটপুট এনার্জি ক্যান বি অফ টু টাইপস, একটা হলো ইউজফুল, একটা হলো ওয়েস্টেড। তো আমি যদি এখন এই দুজনের জন্য আইডেন্টিফাই করতে বলি, guess what কি হবে? Useful is light energy and wasted is heat. কারেক্ট। আমি যদি এই সিচুয়েশনে এবার তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলি, ডেফিনেটলি লাইট বাল্বের জন্য আমি বারবার বলতেছি এক একটা স্পেসিফিক সিস্টেমে আমার ইউজফুল আর ওয়েস্টেড কিন্তু ভ্যারি করতে পারে। লাইট বাল্বের জন্য লাইটটা হলো আমার ইউজফুল, আর when it comes to a light bulb, হিটটা হলো আমার ওয়েস্টেড। স্যার সামটাইমস তো লাইট বাল্বের হিটটাও ইউজফুল হয়। সেটাই বলতেছি, কিন্তু আমরা তো বাংলাদেশি, আমরা কিন্তু ফর চিকেনস। এতদিন পরে জিজ্ঞেস করতেছো যে রেকর্ডেড লেকচার কোথায় পাবো? আমরা তো অনেক দিন ধরে দেখতেছি। আমি তো এটাই জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা সবাই কি আমার মেসেঞ্জার গ্রুপে আছো? Yes, sir. ওয়াও ওয়াও ওয়াও, স্যার কোয়েশ্চেনটা দেখেন স্যার। দেখছি তো। ইজ দেয়ার এনি মেসেঞ্জার গ্রুপ? না এমনি এমনি বলছি। অবশ্যই মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে, আমারে নক করো, এটাই তো বললাম রে বাবা, আমাকে একটু মেসেঞ্জারে নক করো, আমি তোমাকে মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড করে ফেলতেছি। 1 নাম্বার 2, প্রত্যেক দিনের লেকচার ক্লাসের পরেই মেসেঞ্জার গ্রুপে রেকর্ডেডটা আপলোড করে দেওয়া হয়, সো দ্যাট ইউ ক্যান গো এন্ড গো থ্রু দিস ওয়ান মোর টাইম। কেন জানো না স্যার? সবাই জানে, তুমি জানো না, হলো কিছু একটা। আচ্ছা এখন Class attentive না, ক্লাসে sir, অ্যাটেনশন নাই। এক্স্যাক্টলি ক্লাসে অ্যাটেনশন নাই তার মানে। আচ্ছা এখন দেখো, সো when it comes to a light bulb, লাইটটা হলো আমার ইউজফুল, হিটটা হলো ওয়েস্টেড। কে জানি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল, কিছু কিছু সময় তো লাইট বাল্বের হিটও আমরা ইউজ করি। লেট মি টেল ইউ সামথিং, আমাদের বাঙালির মাথায় যে কি করা বুদ্ধি তোমাদের তো আইডিয়া নাই। ইফ ইউ গো টু আ বেকারি, বেকারি মানে হলো ওই যে বিস্কিটের দোকান যেটা, সেখানে দেখবা এই যে ইয়েগুলোর ভিতরে ড্রয়ার বা জায়গাটার ভিতরে স্পেসটার ভিতরে তোমার বিস্কিটের উপরে এরকম ফিলামেন্ট বাল্ব রাখা। Why don't they use an energy bulb? মানে all you have to do is just see the biscuit is there, right? So why do they not use an energy bulb বা fluorescent bulb? light চানাচুর গরম করে। Let me explain. So a bakery বা confectionery লোকরা they make the most of this electrical energy. What they do is যেটা হিট এনার্জি অনেক কম দেয়।
এক্স্যাক্টলি লাইট দিয়ে তোমাকে দেখাইতেছে এই যে তোমার বিস্কিট, আর এই যে লাইট থেকে যে হিট এনার্জি বের হয় সেই হিট এনার্জি দিয়ে বিস্কিট গুলাকে গরম রাখতেছে। দেখো তো এবার বুঝতে পারলাম নাকি সবাই? Yes, sir. Yes, sir. ওকে গ্রেট, এবার দেখি আমরা সবাই নোটিস করবা প্লিজ। এখন আমরা যে পার্টের উপর মেইনলি ফোকাস করব সেটা হলো এই যে স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম। এগুলো তো আমাদের শেষ, এখন আমরা একটু স্যাঙ্কি নিয়ে ডিসকাস করি। ওকে এভরিওয়ান, লেটস টক অ্যাবাউট স্যাঙ্কি। দেখি আমরা স্যাঙ্কিতে কি দেখা যায়। স্যাঙ্কিতে what we do is input আর আউটপুট, আউটপুটের যে দুইটা ফর্ম ইউজফুল ওয়েস্টেড এটা সহ আমরা স্যাঙ্কিতে শো করি। আচ্ছা, স্যাঙ্কিতে এরর লেন্থ ডাজন্ট ম্যাটার, আমি লিখে দিচ্ছি স্যাঙ্কি ডায়াগ্রামের জন্য। when it comes to স্যাঙ্কি, So width is Exactly. important, right? সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো আমার উইথ, ঠিক আছে? সো স্যাঙ্কিতে লেন্থটা আমার ইররিলেভেন্ট কিছু যায় আসে না, স্যাঙ্কিতে ফোকাস অন উইথ। সো উইথ WID, width of what? Width of arrows must be proportional to energy. তুমি বলবা হ্যাঁ এই What জায়গা does that mean? এটা এক্সপ্লেন করি, লেট মি এক্সপ্লেন। আই নো যে এই জায়গাটা তোমরা বুঝছো না, width of arrows must be proportional to the energy, and this is exactly what I'm saying. দেখো when it comes to example হিসাবে দেখি, এক্সাম্পল হিসাবে যদি আমি লাইট বাল্ব দেখি, প্লিজ নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি গাইস, আমরা যদি লাইট বাল্ব দেখি, আচ্ছা আমার না এই ভ্যালুস গুলা মুখস্থ, এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি বলে ফেলি। লাইট বাল্ব লেটস সে যদি আমার ইনপুট, and you know the form guys, you know the input form, লাইট বাল্বকে যদি তুমি 100 জুল, আচ্ছা এনার্জি নিয়ে যেহেতু কথা বলতেছি, I hope you all remember the unit of energy. I hope you all know the unit of energy. Unit of energy is joule, exactly. আমি যদি ইনপুট, of course এটা কোন ফর্ম? ইলেকট্রিক্যাল। যদি দাও, তোমার 100 দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই, লেটস সে যদি তুমি 100 দাও, আউটপুট তো তুমি দুইটা পাবা। আউটপুট লেটস সে তুমি দুইটা পাবা। 5 joule, to your surprise, I know this is very surprising for a lot of people, 5 joule পাবা তুমি in the form of light, and 95 joule তুমি পাবা in the form of heat. গাইস দেখো তো আপনারা সবাই বুঝতে পারছো নাকি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, সো আউটপুট ইউ নো ভেরি ওয়েল যে দিস ইজ আমার ইউজফুল and this is my wasted. Okay, so এই কনসেপ্ট গুলো ইউজ করে গাইস, প্লিজ ডোন্ট টক, এই কনসেপ্টস গুলো ইউজ করে এখন আমি স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম কিভাবে আঁকবো, হাউ এক্স্যাক্টলি am I going to draw a স্যাঙ্কি ডায়াগ্রাম? Okay, let me show you real quick. এগুলো এখানে থাক, এই ভ্যালুস গুলো, এই তিনটা ভ্যালু করে আমার লাগবে, I just need these three values. Okay, let me do something. স্যাঙ্কিতে সিরিয়াসলি প্লিজ বন্ধ রাখো, this let's say যে এটা দিয়ে স্টার্ট করলাম, that is my input. ইনপুট কত? 100 জুল। 100 জুল কিভাবে লিখতে হয় দেখো, অফ ইলেকট্রিক্যাল, 100 জুল অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ওকে আমি দিলাম। এখন লেটস সে এখন আমার একটা কাজ করতে হবে, এই যে আমি 100 জুল অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিলাম, I have to do something. What I have to do is, আমি মাত্র না তোমাকে বললাম যে width of the arrow must be proportional to the energy. I repeat, width of the arrow must be proportional to the energy. So 100 জুল যখন তুমি নিচ্ছ, তোমার শুরুতেই একটা ব্রেকডাউন করে নিতে হবে। লেটস সে 100 জুল কে রিপ্রেজেন্ট করাবা তুমি
কত ইয়ে দিয়ে, কত সেন্টিমিটার, এটা পুরোপুরি আপ টু ইউ। আই রিপিট, দিস কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইউ গাইজ। এই পার্টটা নিয়ে স্টুডেন্টদের অনেক প্রবলেম, খুব কেয়ারফুলি দেখে রাখো। আমি তো এভরিডে দেখাইতে পারবো না, আই জাস্ট শো দিস ওয়ান্স টুডে। 100 জুলকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, লেটস সে 5 centimeter. আচ্ছা 10 করি, লেটস 10 ডু ইট 10। তুমি র্যান্ডমলি গেস করলে হবে না কিন্তু, ইউ ক্যানট জাস্ট র্যান্ডমলি গেস 10, তোমার একদম মেজার করে দেখাইতে হবে। তো লেটস সে 10 সেন্টিমিটার। ওরে বাবা অনেক বড় হয়ে যায়, 10 সেন্টিমিটার তো অনেক বড় হয়ে যায়। আচ্ছা ইউ নো হোয়াট, লেটস স্টিক টু 5, লেটস স্টিক টু 5। আপনি যেরকম তো চলে 5 পয়েন্ট। আচ্ছা এটা তো এখানে করা ইটস রিয়েলি হার্ড, বাট ইউ ডু গেট দ্য আইডিয়া, যেটা আমি যদি চাই আই ক্যান ডু দিস তোমার সেই রুলার দিয়ে, রাইট? আচ্ছা সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ, লেটস সে এই ভ্যালুটা আমি মেজার করে নিতে হবে। লিটারালি ইউ হ্যাভ টু মেজার, এই যে 100 জুলকে কতটুক উইথ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবা সেটা তোমার ক্যালকুলেশনে অবশ্যই ইনক্লুড করতে হবে। সো 100 জুলকে আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম 5 সেন্টিমিটার দিয়ে। ওকে, বাকি ভ্যালুস গুলো দেখি। যদি 100 জুলকে আমার ইয়ে করে রিপ্রেজেন্ট করে 5 সেন্টিমিটার, 1 জুলকে রিপ্রেজেন্ট করবে কে 5/100। আমার ভ্যালু আছে কয়টা? দুইটা, একটা হলো 5 জুল, 95 জুল। তাহলে 5 জুলকে রিপ্রেজেন্ট করবে কত ভ্যালু? 5/100 1/4 রাইট। আর 1 guys 1 1/20 0.25 0.25 yeah আর 90 0.25 কি বলতেছো ভাই? 0.25 না? yes sir 1/4 বলেছিলাম। আচ্ছা এটা দেখো তাহলে 95 জুলকে রিপ্রেজেন্ট করবে কত? 5/100 4.75 কত আসে? 4.75 5 থেকে মাইনাস করে দিলে তো চলে আসে স্যার। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মাইনাস আর করলাম না, আমি জাস্ট দেখাইলাম। আচ্ছা এখন এই দুইটা ভ্যালু অ্যাড করলে দিস ইজ দ্য টোটাল 5। ওকে, তাহলে হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু ইজ, সাংখ্যিতে আঁকার সময় দিস ইজ দ্য রুল। আমি এক্সপ্লেন করতেছি গাইস, নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি। সাংখ্যিক রুল হলো যে ইউজফুলটা আমি রিপ্রেজেন্ট করব একটা স্ট্রেইট অ্যারো দিয়ে, ইউজফুলটা আমি রিপ্রেজেন্ট করব একটা স্ট্রেইট অ্যারো দিয়ে। লেটস সে দিস পার্ট ইজ দ্য ইউজফুল ওয়ান। Sir, Sankey diagram is like any diagram যেটার মধ্যে energy transfer বোঝানো হয়, right? Exactly. Sankey diagram is not any diagram. Sankey diagram is a diagram যেটা ইউজ করে আমি এনার্জি ট্রান্সফারস বুঝাই। আচ্ছা সো এই যে এই জায়গাটা যদি আমি মার্ক করি, তাহলে আমার ব্ল্যাক ইউজ করা উচিত ছিল, বাট নেভার মাইন্ড, আই হোপ ইউ গট দ্য আইডিয়া। এই যে দিলা এটা হলো 100 জুল অফ ইলেকট্রিক্যাল, কিন্তু এই ভ্যালুটা কত হবে? উইল ইউ রাইট 0.25? অফ কোর্স নো, নট। 5 জুল। এটাই বলতেছিলাম, এইটার উইথ আমার মেজার করতে হবে রুলার দিয়ে 0.25, কিন্তু আমার লিখতে হবে কি দিস ইজ 5 জুল অফ, গেস করো কোন এনার্জি? লাইট এনার্জি। লাইট, এক্স্যাক্টলি দিস ইজ 5 জুল অফ লাইট। আর 95 জুলি আমার ওয়েস্ট হয়ে গেল, এখান থেকে আমার 95 জুলি ওয়েস্ট হয়ে গেল। সো ওয়েস্টেডটা আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এইভাবে। ওয়েস্টেডটা লেট মি রিপ্রেজেন্ট ইট দিস ওয়ে। আমি আবারও বলতেছি, length of the arrow doesn't matter, all that matters is the width of the arrow. Guys একটু sir with first এ একটা থেকে লাস্ট এর দিকে একটা হয়ে গেল প্রবলেম নাই, বুঝি নাই। লাইক with first এ যদি 4.75 থাকে, পরে যদি একদম লাস্টে এসে ওইটা 1 হয়ে যায় তাও কোনো প্রবলেম নাই। 1 কেমনে হয়ে যাবে স্যার? বুঝি নাই। মানে স্যার এই যে আপনার এটা শ্রিঙ্ক করে আসছে না অ্যারোটা, হ্যাঁ তো শ্রিঙ্ক করে আসলে কোনো প্রবলেম নাই। না কোনো প্রবলেম নেই।
I don't know, sir, but আমাদের স্কুলে যখন স্যার ছিলাম এবারে তখন স্যার এখানে তো মূলত এভারেজ একটা ধরবো না, এখানে যাতে ওখানে শ্রিঙ্কের কথা বলতেছে, এভারেজ একটা উইথ ধরলেই তো হবে। আমি তোমার কথাই বুঝতেছি না, কিসের এভারেজের কথা বলতেছো আমাকে বলো তো, তোমার কথা কেটে কেটে যাচ্ছিল, আরেকবার একটু বলবা এক্স্যাক্টলি কিসের স্যার কথা? হ্যাঁ, বলো। স্যার এখানে মূলত তো হ্যালো? উঠতেছে, তো স্যার এটা 4.75 এর কাছাকাছি হইলেও তো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লোজ টু 4.75। আর আমি তো আবারও বললাম এই যে 5 যে তুমি ধরছিলে এটা, দিস ওয়াজ আরবিট্রারি। ঠিক আছে, তোমার 5ই ধরতে হবে এমন কোনো কথা নেই, ইউ কুড হ্যাভ কনসিডার্ড 10 অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, কি জানি স্কুলের কথা বলতেছিলাম, বুঝলি স্কুলের কথা কি বললা, শুনিও নাই, কি বলছিলা? স্যার আমাদেরকে যখন বলেছিল তো একদম মানে উইথটা যেন একদম অ্যারোটা যে আরিয়ান বললো না শ্রিঙ্ক হয়ে যায়, এটা একদম সেম রাখতে বলেছিল উইথটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত। ও শ্রিঙ্ক হয়ে যায়, আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলতেছিলাম তোমাকে, আমি তো এই জন্যই মুছে দিলাম, অ্যারোর উইথ ম্যাটার করে, অ্যারোর লেন্থ ম্যাটার করে না। আমার উইথ এতটুকের বাইরে চলে যায়, দ্যাট ইজ ফাইন। আমি যদি এতটুক পর্যন্ত এনে নোটিস করে দেখো, এই যে উইথ সেম রাখতে হবে ডেফিনেটলি, নোটিস করছো? বুকেও স্যার এরকম আপনি যেভাবে ড্র করছিলেন ওভাবে দেওয়া। কোথায়? ছোট হয়ে যাওয়া। বুকে, হ্যাঁ বুকেরটাও শ্রিঙ্ক করে যায় লাস্টে। লাস্টে শিং করলে কোনো প্রবলেম নাই, তোমার স্টার্ট অফ করতে হবে সেম উইথ দিয়ে, লাস্টে শিং করুক, তুমি যদি এই জায়গা থেকে শিং করো দেন ইটস আ প্রবলেম, তুমি লাস্টে যে শিং করো অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আচ্ছা গাইস, ইউ হ্যাভ টু অ্যারোজ অ্যাজ আউটপুট, খেয়াল করে দেখো, ইউ হ্যাভ টু অ্যারোজ অ্যাজ আউটপুট, একটা হলো আমার ইউজফুল, একটা হলো আমার ওয়েস্টেড, কিন্তু এই জায়গায় ক্যান আই রাইট ওয়েস্টেড হিয়ার? এই জায়গায় কি আমি ওয়েস্টেড লিখতে পারবো? নো স্যার, 95 জুলস অফ হিট এনার্জি। No, sir. তোমার ভ্যালু তো লিখতেই হবে, ভ্যালু কত আমার? 95 জুল অফ কি এনার্জি আমাকে বলো? হিট এনার্জি। হিট এনার্জি। দিস ইজ দ্য ওয়ে গাইস, আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, এতটুকু ফিগার আউট করতে কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি? সবাই অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার মাত্র যা দেখলাম? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে। ওয়েল এই জায়গায় যদি নোটিস করে দেখো, ইউ সি যে ওরা কিন্তু এখানে উইথটা সেম রাখার চেষ্টা করছে, দে হ্যাভ ট্রাইড টু কিপ দ্য উইথ সেম, বাট এটা কোনো রুল কিছু না, ডেভিয়েট করতে হবে কিন্তু স্টার্টিং সেম রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট সেম, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, স্টার্টিংটা সেম। স্যার ওয়েস্টেড এনার্জিটা দেখাবো ডেভিয়েট করে। এক্স্যাক্টলি সেটাই বলতেছিলাম, যদি আমার মনে রাখার জন্য আমি যদি তোমাকে ট্রিক জিজ্ঞেস করি, হাউ এক্স্যাক্টলি ডু ইউ রিমেম্বার ওয়েস্টেডটা কিভাবে দেয় আর ইউজফুলটা কিভাবে দেয়? ইউজফুল সবসময় যাবে আমার স্ট্রেট অ্যারো আউটপুটে, আর ওয়েস্টেডটা সবসময় যাবে আমার কার্ভড অ্যারো অর ডেভিয়েটেড অ্যারো। এবার কি ক্লিয়ার সবার? থ্যাংক ইউ। ইয়েস স্যার। Okay, copy and complete the following Sankey diagram. Remember that width of the arrow, এই যে দেখো মাত্র বললাম width of the arrow must be proportional to the energy. And this is really important guys. তোমাদের অনেকের ধারণা যে চোখের আন্দাজে একটা দিয়ে দেই, গাইস চোখের আন্দাজে করলে হবে না, তোমার এক্সাক্ট ভ্যালু তোমার রুলার দিয়ে মেজার করেই ভ্যালু বসাইতে হবে। তোমাদের কি কেউ বাই এনি চান্স শিখাইছে যে চোখের আন্দাজে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে? নো, ইউ হ্যাভ টু মেক দেম প্রপোর্শনাল, এই ক্যালকুলেশন তোমার থাকতেই হবে, you need to do this calculation. সবাই কি বুঝতেছো কি বললাম? ইয়েস স্যার। Great. Next আসি। Yes. Now you know এটা কিভাবে করতে হয়, এটা নিয়ে আমার মনে না কোনো প্রবলেম আছে আর কারো? এটা দেখে তো খাইতে ইচ্ছা করতেছে। আচ্ছা, থার্মাল এনার্জি নিয়ে যখন ডিসকাস করব, we have a whole topic dedicated to thermal energy or conductivity, সেটা নিয়ে now is not the time। আমাদের methods of heat transfer নামে একটা টপিক আছে, we have a topic called methods of heat transfer। এই জায়গায় আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমি 3-4টা জিনিস বইতে না খুব ক্লাস্টার্ড, বইতে এত অর্গানাইজ না, এই জন্যই বই থেকে আমি ম্যাক্সিমাম জিনিসই দেখি না, এই জায়গায় জাস্ট কয়েকটা ডায়াগ্রাম দরকার ছিল, দ্যাটস ওয়াই আই ইউজ দ্য বুক। আচ্ছা, এখন যদি আমি তোমাকে বলি, গাইস সবাই শুনতেছো আমার কথা ক্লিয়ারলি? ইয়েস স্যার। ওকে পারফেক্ট। Yes, sir. এখন what I want is I want to go back to my lecture, আমি আমার মতো করে এখন আমাদের লেকচার নিয়ে একটু ডিসকাস করব। বইতে দেখবা যে কয়েকটা টার্ম নিয়ে কথা বললো,
বইতে কিন্তু কয়েকটা টার্ম নিয়ে কথা বলতেছিল, সেগুলো নিয়ে কিভাবে আমরা কাজ করব আমি দেখা দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো, ডাউনলোড দিস। যেরকম ইউ কেম অ্যাক্রস দিস টার্ম কল্ড ওয়ার্ক ডান, দেখছো ওয়ার্ক ডান কি? আচ্ছা, তো আজকে আমরা এতক্ষণ যা যা করলাম, অল অফ দিস বিলং টু টাইপস অফ এনার্জি। আমি যা যা দেখলাম, আমি সবকিছুকে যদি কি বলবো ব্রেকডাউন করি, তাহলে দিস উড বি আন্ডার টাইপস অফ এনার্জি, সবকিছু টাইপস অফ এনার্জির আন্ডারে পড়বে। আচ্ছা, আজকে আমরা স্টার্ট করব যা দেখলাম উপর দিয়ে সুপারফিশিয়ালি, আজকে এটা ডিটেইলটা দেখব, আর ক্লাসের শেষে আমি লেকচার শিটটা আপলোড করে দিচ্ছি। Yes, sir. গাইস, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? নো স্যার। No, sir. No, sir. আই হোপ দেখা যাচ্ছে সবার। ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। আমাদের টপিক হলো ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার। এইটা উইল গিভ ইউ একদম ব্রডার পার্সপেক্টিভ যা যা লাগবে আমাদের। আচ্ছা, there are several types of energies. By the way, now we know several types of energies গুলো আমাদের এক্সামে যা যা লাগবে সবগুলো কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলছি। কি কি? কাইনেটিক এনার্জি, লাইট এনার্জি, তারপর তোমার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জি, heat energy, heat energy, sound energy, right? We have seen all of those. Acha. And nuclear energy. This topic, but for this topic we'll only be dealing with mechanical energy. Acha. তুমি বলবা এতগুলা বলছেন, মেকানিক্যাল তো বলেন নাই। মেকানিক্যালও বলছি একটু ইনডাইরেক্টলি। মেকানিক্যাল এনার্জি কি? হ্যাজ টু ব্রাঞ্চেস। মেকানিক্যাল এনার্জি দুইটা ব্রাঞ্চ আছে। কি কি? গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি আর কাইনেটিক এনার্জি। ওকে, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি আর কাইনেটিক এনার্জি কি দেখি। Any object that is at a height has gravitational potential energy. তুমি যদি বইতে ওই এক্সাম্পলটা দেখো, এই যে এই অবজেক্টটা নাও ইটস এট আ হাইট, কোনো কিছু একটা হাইটে থাকলেই ওর কি এনার্জি থাকবে? গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি। In calculations, this height is considered from the center of gravity of the body. Guys, this is really important. এক্সামে বেশ কয়েকবার এটার উপরে বেস করে কোশ্চেন আসছে। ক্যালকুলেশনসে এই হাইটটা তুমি কোথা থেকে কনসিডার করবা? সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ দ্য বডি থেকে। The equation for gravitational potential energy is এই যে, this is the equation for gravitational potential energy, EP equals mgh. The diagram shows two identical blocks A and B placed on two different sides. Diagram দেখাচ্ছে দুটো identical block A and B placed on two different sides. আচ্ছা, আমি যদি based on this তোমাকে জিজ্ঞেস করি কোন ব্লকটা has a greater, guys, the same block, I repeat, is the same block, but আমি যদি তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করি এর দুইজনের ভিতরে which block has a greater gravitational potential energy, কি অ্যানসার দিবা? A নাকি B? এ এ A, এ Right. হইছে? Answer is indeed A. আচ্ছা, তুমি বলবা wait a second, ওরা তো দুইজন সেম লেভেলই আছে, both of them are at the same level resting on the same surface, তারপরও এর gravitational potential energy higher কেন? What do you say, guys? কেন কারণ higher? গ্রাউন্ড থেকে বেশি উপরে। air height বেশি, air like center of gravity এর height বেশি। That's the only acceptable way. You can say যে air gravitational potential energy বেশি because air center of gravity is higher. এই যে হাইটটার কথা বললা, তুমি যদি বলো A is higher, that would be wrong because A আর B তো সেম লেভেলে আছে। A is not higher, B is not lower, এটাও বলতে পারবা না। What you can say is air center of gravity টা higher আর B এর center of gravity এই যে এটা air comparison এ lower. হাইটটা when it comes to gravitational potential energy, এই হাইটটা আমরা সব সময় কনসিডার করি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে। গাইস, সবাই ক্লিয়ার ব্যাপারটা? Yes sir. Yes, স্যার, আমাদের এক্সামে কি এরকম ডায়াগ্রাম দিবে না এরকম অন্য কোন অবজেক্টের ডায়াগ্রাম দিতে পারে? ফর এক্সাম্পল একটা ফ্লাওয়ার বেসের ডায়াগ্রাম দিল, কোন স্যার ওই জিনিসটা তো ওইটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির হাইট আরো। এক্সাম্পল বলি, শুনো। তুমি সব সময় সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে কাউন্ট করা স্টার্ট করবা। ডাজন্ট হ্যাভ টু বি আ বক্স। এক্সামে আসছে দেখি তো আমি এক্সাম থেকে দিছি, এক্সামে আসলে একটা সুটকেস থেকে, বুঝতেছো আমার কথা? এক্সামে আসলে একটা সুটকেসের কোশ্চেনটা ছিল এরকম,
এদিকে তাকাও। বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়ামের ওয়ার্ড স্টার্ট করো না, কোনো দরকার নাই। নোটিস করো গাইস, নোটিস করো চ্যাট তোমরা ক্লাসের পরে আমার মেসেঞ্জার গ্রুপে না, ইউ হ্যাভ ইউর ওন গ্রুপস, ওইটার ভিতরে তোমরা ইচ্ছা মতো যোগ করো, নো প্রবলেম। নোটিস করো অলরেডি এক্সামে এটার উপর বেস করে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল, and the question went like this: কনভেয়ার বেল্ট দেখছো এয়ারপোর্টে, যে লাগেজ আসে? Yes, Yes, sir. sir. এক্স্যাক্টলি। Yes, Yes, sir. sir. আমরা থামাইছিল। Sir. জি স্যার। স্যার আমাকে থামাইছিল। হ্যাঁ বলো, তো রাখতেছো? স্যার আমাকে থামাইছিল। আমার ব্যাগটা এই যে কনভেয়ার বেল্টে দিলাম। আচ্ছা, ভেরি গুড। কারণ এর ভেতর আমার কম রেখেছিলাম। আচ্ছা হয়েছে ভাই, এখন স্যাররে বুঝাইতে দাও। সো কোয়েশ্চেন লাইক দ্যাট, তুমি একটা সুটকেস কনভেয়ার বেল্টের উপরে পজিশন এ তে ছিল এইভাবে ভার্টিক্যালি, সো কিছুর সাথে ধাক্কা লেগে ও এভাবে লোয়ার্ড হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করছে কোন পজিশনে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হায়ার, এইভাবে এক্স্যাক্টলি এভাবে কোয়েশ্চেন ছিল। এন্ড ইফ ইউ রিকল দ্য শেপ অফ দ্য সুটকেস, তোমরা অথবা কোয়েশ্চেন দেখো নাই, সুটকেসটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এরকম ছিল না, দ্য সুটকেস ওয়াজ ইনডিড আ বিট লাইক দিস, সুটকেসটা কিন্তু একটু এরকম ছিল। ঠিক আছে, একদম যে পারফেক্টলি ইউনিফর্ম অবজেক্ট হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। রিগার্ডলেস এরকম যদি হয় সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি মাঝখানে না হয়ে একটু নিচে হবে, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু যখন লোয়ার্ড হয়ে গেল, এই সেম অবজেক্টটা যদি লোয়ার্ড হয়ে যায়, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু এই লোয়ার। কম্পেয়ার করি এই হাইট, এই হাইট। অ্যান্সার পাইছো? Yes, sir. ওকে গ্রেট, নেক্সট আসি। Logic key: center of gravity of A is higher and therefore it has a greater gravitational potential energy. Now let's move on to kinetic energy. Any moving object has kinetic energy, and AJ, you need to know the both equations. Gravitational potential energy equation কিভাবে বের করে? mgh. mgh এর ফুল ফর্ম কি গাইস? m টা হলো mass of the object, g টা হলো gravitational field strength. Guys, g এর ভ্যালু কত? I hope you all remember. g এর ভ্যালু কত? 10. আর h এর ভ্যালু? 10. h এর ভ্যালু 10। না না, Sir, height is height. গ্রাউন্ড থেকে বা যেই জায়গা থেকে তোমাকে কনসিডার করতে বলছে সেই জায়গা থেকে অবজেক্টের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির হাইট, দ্যাটস ইট, mgh। আর কাইনেটিক এনার্জির ইকুয়েশন হলো হাফ এম ভি স্কোয়ার, এন্ড ইউ নো হাফ এম ভি স্কোয়ারে ভিটাকে স্কোয়ার করতে অনেক সময় ভুলে যায়। আর আমি যদি ওভারঅল পুরা আইজিসিএসি স্পেসিফিকেশনের সব থেকে কমন মিস্টেক বলি, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন মিস্টেকস ইজ অনেক সময় এক্সামে এই ম্যাথটা দেওয়া থাকে গ্রামে। একটা কেজিতে নিয়ে করব। স্টুডেন্টস অফ কোর্স একটা হিউজ পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস এই ম্যাথটাকে গ্রামে কনভার্ট করে না, দে কিপ ইট ইন কেজি, দিস ইজ আ মিস্টেক। সবার ক্লিয়ার? তারপর দেখি, এটা আমার কাইনেটিক এনার্জি গেল। নাও লেটস ডিল উইথ ওয়ার্ক। ওয়ার্ক জিনিসটা কি? কাজ। আচ্ছা, এখন বাংলার কাজ, ইংলিশের কাজ আর ফিজিক্সের কাজ নট দ্য সেম থিং। লেট মি এক্সপ্লেইন। আমি যদি তোমাকে একটা কাজ দেই, প্লিজ লিসেন টু মি। ইফ আই গিভ ইউ আ ওয়ার্ক লাইক দিস, এটা আমি বন্ধ করে আবার চালাই। আমি তোমাকে বললাম যে তুমি মাথার উপরে একটা এটা নিয়ে ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়ায় থাকো, ঝুড়ির ভিতরে হোয়াট এভার ইট ইজ, কিছু যায় আসে না, মাথার উপরে ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়ায় থাকো। অফ কোর্স দিস ইজ লোডেড, অনেক কিছু আছে এই ঝুড়ির ভিতরে। Okay, so this is the job I gave you. Okay, this is the job I gave you. This is the work I assigned to you. আমি তোমাকে কাজ দিলাম 9টায়, আর আমি 9:10 এসে, let's say সকালে, I come and check it with you. Guess what? আমি যদি বলি যে তুমি টানা 10 মিনিট কাজ করছো, তোমাকে যে কাজ দিছি, বলো অফ কোর্স করছি স্যার, আমি 1 সেকেন্ডের জন্য এটা নামাই নাই উঠাই নাই, যেমনি ধরে রাখতে বলছেন সেমনি ধরে রাখছি। ওকে, কিন্তু একটা ফিজিসিস্ট যদি এসে
বলে যে তুমি এই 10 মিনিট ধরে মাথায় রাখছো তোমার ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু 0, the work you have done এটার ভ্যালু হলো 0, আর তোমাকে কোনো পেমেন্ট করা হবে না। হাউ উড ইউ ফিল? অবশ্যই বিরক্ত লাগবে, তুমি বলবো আরে আমারে কাজ দিল ধরে রাখতে, আবার আরেকজন এসে বলতেছে কোনো কাজ নাকি আমি করি নাই। আচ্ছা, that is because work done এর ডেফিনিশন কি? ইংলিশে ওয়ার্ক ডান, Directions Force in into distance. আমি যদি তোমাকে বলি একটা সেকেন্ড, তোমাকে আমি বললাম যে এখানে বসেই ইউ গাইস থিংক, একটা ব্রেনস্টর্মিং করি চলো আমরা, ঠিক আছে? এটাকে আমি তোমাকে কাজ দিলাম, একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম যে এখানে বসে ব্রেনস্টর্মিং করো। সো ইজ দিস নট আ ওয়ার্ক? অফ কোর্স ডেফিনেটলি দ্যাটস আ ওয়ার্ক, দ্যাটস আ মেন্টাল ওয়ার্ক। কিন্তু when it comes to physics, তোমার ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু কত হবে গেস করো? 0। 0 ফিজিক্সে ওয়ার্ক ডান হ্যাজ আ ভেরি 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 স্পেসিফিক মিনিং। এইটা ছাড়া যে কোনো রকম ওয়ার্ক ডানেরই ভ্যালু হয় 0, কোনো এক্সেপশন নাই। গাইস শুনতেছো আমার কথা? yes sir সো ওই Yes, আইডিয়া sir. আমি যদি, জি স্যার বলেন। স্যার ওর হাত তো একদম প্যারালাইজ হয়ে যাবে এতক্ষণ ধরে। I hope paralyzed হয়ে যাক, আমার কিছু যায় আসে না। আচ্ছা, so when it comes to work done, I have to be very very careful about this thing. Okay, work done মানে কি? Work done is the product of force and distance moved in the direction of the force. তুমি এখানে ফোর্স দিচ্ছ ঠিকই গাইস, দেখো তো যে ধরে রাখছো যে ইউ আর ইনডিড এক্সার্টিং আ ফোর্স। ফোর্স ছাড়া তুমি আলগা রাখবা কিভাবে? অফকোর্স তুমি ফোর্স দিচ্ছ একটা, কোনো ডাউট নাই, ডেফিনেটলি একটা ফোর্স দিচ্ছ, বাট এই ফোর্স দিয়ে তুমি এটাকে আলগায় রাখবা কিভাবে? আলগা রাখছো, দ্যাটস ফাইন, বাট ওয়ার্ক নাই কেন? বিকজ when it comes to work done, এই ফোর্সটা একটা ডিস্টেন্স মুভ করতে হবে, দেন এন্ড অনলি দেন ইউ ক্যান সে ইউ হ্যাভ ডান সাম ওয়ার্ক। এবার কি বুঝতে পারছো? তাহলে এইটা নিয়ে মাথার উপর তুমি যদি উঠাও আর নামাও এটা করতা, হ্যাঁ, তখন ইউ কুড হ্যাভ সেড যে ইয়েস আই হ্যাভ ডান সাম ওয়ার্ক। যেহেতু তুমি এটা করো নাই, দ্য ওয়ার্ক ডানস ভ্যালু ইজ 0। স্যার একটা কোশ্চেন আছে বলো না প্লিজ। স্যার। আমরা এখানে বলতেছি ডিস্টেন্স মুভড ইন দ্য ডিরেকশন অফ দি ফোর্স। আমরা যখন লোডটা মাথা উঠতেছি, আমার ফোর্সটা তো আসতেছে ডাউনওয়ার্ড। তাহলে স্যার আমি যখন এটাকে উপরে নিচে নিতেছি, তাহলে তো স্যার ডিরেকশন অফ দি ফোর্স আমার তো এটা মুভ হইতেছে না, একবার হইতেছে আর একবার হইতেছে না। নামানোর সময় তুমি কি জি স্যার। মাথার উপর থেকে এভাবে ছেড়ে দিচ্ছ, তাহলে তো মাথার উপরে পড়বে, তুমি কিন্তু ম্যানুয়ালি লোয়ার করতেছো ওকে, বুঝছো? তুমি কিন্তু এভাবে ছেড়ে দিবা না, ছেড়ে দিলে তো মাথার উপর পড়ে তুমি মরে যাবা। আচ্ছা গাইস, এবার ক্লিয়ার এতটুক? ইয়েস স্যার। ওকে, আজকে লাস্ট টপিক, আমি একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো, দেন উইল বি ডান। উইল জাস্ট শো ডেমনস্ট্রেশন, অ্যাকচুয়ালি আই উইল জাস্ট শো ওয়ান সিমুলেশন এন্ড উইল বি ডান ফর দ্য ডে, বিকজ আমার মাত্র 2 মিনিট আছে। এই দুইটা টপিক একটু পড়ো তো প্লিজ। একটা অবজেক্ট এনার্জি গেইন কখন করে আর একটা object energy lose কখন করে? দেখো, an object gains energy when work is done on it, and একটা object loses energy when it does the work. This is the link between work and energy. এটা আমি যতবার বুঝাই স্টুডেন্টরা ফাটায় মেমোরাইজ করে ফেলে কিন্তু বুঝতে পারে না। I don't want that to happen to anyone. That's why I want to move on to the simulation. I really hope এই সিমুলেশনটা দেখার পরে তোমাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Sir, I have a class now. আমি পরে দেখে নেব না ইউটিউব থেকে। কে তুমি? স্যার ফারিহা। ফারিহা, কয়টায় ক্লাস? স্যার এই তো 9টায়। কার ক্লাস? লিংক দিয়ে দিয়েছে রোজাল স্যারের কি স্যার? ইংলিশ। আচ্ছা আচ্ছা, রোজাল স্যার ইংলিশ। ওকে ওকে, আমার অলরেডি যদিও শেষ, তুমি এটা অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নিবা, ঠিক আছে? ওকে ওকে স্যার। বাকিটা দেখো। স্যার আপনার ইনবক্সে এতগুলো মেইলস, 2875। সারাক্ষণ মেইল আসতে থাকে আমার। ও যেরকম সারাক্ষণ একটা আজের মেইল আসে, এই যে জুম ইওর মিটিং অ্যাটেন্ডেন্স আর ওয়েটিং, আমি তো সবার আগে আসি, তাহলে আবার এটা কেন আসে আমি জানি না। স্যার কেউ যদি 7:30টার আগে এসে বসে থাকে, মানে রিকারিং মিটিং যেটা উঠে, তখন এই ইমেলটা আসে। হতে পারে, সেটাই হবে। আচ্ছা এখন দেখো, সাম অফ ভ্যালিউজ, স্পিড, ম্যাথস লাগবে না, আর ভ্যালিউজ দেখি, একটু নোটিস করে দেখো। লেটস সে আই এম দ্য গাই, আমি ওর উপরে পুশ করলাম, ওর উপরে আমি কতটুকু ফোর্স এক্সার্ট করছি দেখো,
আমি কতটুকু ফোর্স এক্সার্ট করছি সেটার উপর ফোকাস করো। গাইস, what is the value of the force that I have exerted on this? 260 260 নিউটন ফোর্স দিয়ে একটা ডিসটেন্স মুভ করানোর কারণে এই অবজেক্টটা এনার্জি গেইন করলো। কিন্তু দেখো তো এই জন্য কি এনার্জি গেইন করলো? কাইনেটিক এনার্জি। কিন্তু যাচ্ছিল তো, যেতে যেতে থেমে গেল কেন? why did it not keep on moving forever? because lost ফ্রিকশন Because of friction. শেষ করি, because it had lost all of its energy. And guess how did it lose all of its energy? It had lost all of its energy due to work done against friction. এখন let's do the same thing in a frictionless surface. এখন একটা frictionless surface এ এই সেম ডেমনস্ট্রেশনটা আরেকবার দেখবো। এবার আমি যে ফোর্স দিব, যেহেতু কোনো ফ্রিকশন নাই, যে ফোর্স দিব দ্যাট ইজ মাই অ্যাপ্লাইড ফোর্স। এই ফোর্স দিয়ে দেখো একটা ডিসটেন্স মুভ করলাম, যত বেশি ফোর্স দিব তত বেশি এনার্জি গেইন করবে। বিকজ আচ্ছা, গেস হোয়াট, আমি ওর উপর একটা ওয়ার্ক ডান করলাম, এই ফোর্সটা দিয়ে একটা সার্টেন ডিসটেন্স মুভ করালাম বিধায় ও একটা এনার্জি গেইন করলো, কাইনেটিক এনার্জি। why is it not coming to rest? ও থেমে যাচ্ছে না কেন? এই যে এনার্জিটা, because there is no friction. There is no friction. or in other words আরেকটু সুন্দর করে কিভাবে বলতে হবে জানো? because it is not losing its energy. why is it not losing its energy? because ওর কোনো ওয়ার্ক করতে হচ্ছে না। ওয়েট আ সেকেন্ড, এখন খেয়াল করে দেখি, আমি আস্তে আস্তে একটু ফ্রিকশন নিয়ে আসি, হালকা একটু ফ্রিকশন নিয়ে আসি। এবার দেখো তো, do you realize it is now slowing down? why is it slowing down? because because Loses its energy. because yes, it loses energy due to work done against friction. guys, পুরোটা কি স্যার clear? এখানে তাহলে স্যার এখানে দুইটা জিনিস হইতেছে, ওখানে ও এনার্জি গেইনও করতেছে আবার এনার্জিটা লুজও করতেছে। of course এটাই তো আমাদের টপিক। দেখো, এনার্জি গেইনও করতে পারে একটা বডি, এনার্জি লুজও করতে পারে। এখন মনে রাখতে হবে এনার্জি গেইন কখন করে আর লুজ কখন করে। an object gains energy when work is done on it. আমি যখন ওরে ধাক্কাইলাম তখন it had gained energy, work is done on it. আর ও এনার্জি লুজ কখন করলো? when it does the work. and guess what, এই যে মাত্র আমরা চোখেই দেখলাম, what did it work against? so কার against এ ওয়ার্ক করলো guys? ফ্রিকশনের এগেইনস্টে ওয়ার্ক করলো। absolutely right, it had done the work against friction. guys, সবার কি ক্লিয়ার এই পার্ট পর্যন্ত? ইয়েস স্যার। গ্রেট। এখন তুমি বলো, Yes. বইতে যখন দেখলা, বইয়ের টপিকগুলা বেশি অর্গানাইজ লাগলো নাকি আমার লেকচার? লেকচার স্যার, বইতে স্যার উল্টা পাল্টা করে দেওয়া। অনেক Lecture. অফকোর্স। তো অনেকেই তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো, স্যার আমরা বই কেন দেখবো না? আমি তো মানা করি নাই বই দেখতে, দেখো না, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। কিন্তু বইয়ের থেকে আমার লেকচার অনেক অনেক অর্গানাইজড। ওকে, আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। দ্যাটস ইট ফর টুডে। আই উইল সি ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Sir. Bye, sir. Bye, everyone.